जय श्री कृष्ण बेटा। बेटा असी कर रहे सी 14 चैप्टर 10th ICSE का, ठीक है। अज असी ओदी 14 सी करांगे। ओके, 10th क्लास ICSE 14 सी एक्सरसाइज। जी बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन parallel to the y-axis and passes through the point -3 and 5. Okay, first question, equation of straight line parallel to y-axis and passing from point -3 and 5। जी बच्चे, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ AB ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ x ਹੁੰਦਾ ਤੇ AB ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਈ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ y ਐਕਸਿਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ठीक है। line is parallel to y-axis. This is CD. Let line CD is parallel to y-axis. जे y-axis ਦੇ parallel है, ठीक है, ਤੇ बेटा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦਾ point नहीं आएगा। Okay, the line is parallel to y-axis, so मतलब ਹੁਣ जे parallel to y-axis है तो सिर्फ x की वैल्यू शो हो रही है, y नहीं शो हो रहा। So y is equal to 0, that is x is equal to -3। दैट्स मीन कि -3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, 1 2 3, -1 -2 -3। दैट्स मीन देयर इज a line which is parallel to x axis. It is having only x point. X is equal to -3, this is x plus 3 is equal to 0. Get it? This is your first question. Second question, find the equation of line whose slope is 3, intercept is -5. Slope is 3, y intercept is equal to -5. We know जी बेटा, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, we know equation of line in y intercept is y is equal to mx plus c, ठीक है, where m is the slope and c is the intercept, that is y is equal to 3x minus 5, y is equal to 3x minus 5। जी, ये साडा फर्स्ट पार्ट है। ओके जी बच्चे, सेकेंड पार्ट, स्लोप इज -2/7, इंटरसेप्ट इज 3। स्लोप -2/7, y intercept -3, that is equation of line y is equal to mx plus c, given slope that is m -2/7 and c is -3, which implies y is equal to -2/7x minus 3. This is y is equal to -2/7x minus 3. Y is equal to, take 7 is the LCM, -2x minus 21. 7y is equal to -2x 21. 2x plus 7y plus 21 is equal to 0. This is the answer.
ओके जी। नेक्स्ट इज gradient under root 3 y intercept is this जी बेटा ਜਿਹੜਾ gradient ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is angle ਨੂੰ ਅਸੀਂ gradient ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸਾਨੂੰ gradient ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ gradient ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਜੀ gradient is under root 3 part third second the third part है gradient is equal to under root 3 and y intercept is equal to minus 4 by 3 minus 4 by 3 j given tan theta is equal to under root 3 and c is equal to minus 4 by 3 that is tan theta no ਅਸੀਂ m ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ m is equal to under root 3 c is minus 4 by 3 equation of line y is equal to mx plus c y is equal to under root 3x minus 4 by 3 take the LCM 3 is the LCM 3 under root 3x minus 4 3y is equal to 3 under root 3x minus 4 3 under root 3x minus 3y minus 4 is equal to 0. This is now 4 part. Inclination is 30 degree. Y intercept is equal to 2. Inclination is 30 degree and y intercept is equal to given theta is equal to 30 degree, m is equal to tan theta, m is equal to tan 30 degree, that is m is equal to 1 by under root 3. Okay, and c is equal to 2. Equation of line y is equal to mx plus c, that is y is equal to 1 by root 3 x plus 2. Y is equal to under root 3 is the LCM x plus 2. This is under root 3y is equal to x plus 2. X minus under root 3y plus 2 is equal to 0. This is ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 10th ICIC ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੈਰਲਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ y is equal to mx plus c. Next is find the equation of line whose inclination is 360. Okay, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 point is given then equation of line y minus y1 is equal to slope x minus x1. This is the formula. Now according to this formula we are going to solve the third. Theta is 60 degree, point is minus 2 and 5. एक point given है सानू जिदों भी single point given होए ਅਸੀਂ लिखना है equation of line in one point form is y minus y1 is equal to slope x minus x1. Okay, given theta is equal to 60 degree, slope is equal to tan 60, that is under root 3. Slope साढ़े को आ गई under root 3. Point सानू given है x1 is minus 2 and y1 is 5. Okay,
इक्वेशन ऑफ लाइन साडी क्या आएगी y minus y1 slope x minus x1. This is y minus 5 under root 3 x plus 2. This is y minus 5 under root 3x plus 2 under root 3. This is हमेशा कोशिश करना है कि जड़ा x होंदा फर्स्ट पॉइंट होंदा दैट शुड बी पॉजिटिव. टेक टू दैट साइड under root 3x 2 under root 3 x after xy minus y 2 under root 3 plus 5 is equal to 0. This is the answer. Equation of line किवें हुंदी है ax plus by plus c. पहला ਅਸੀਂ a ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मतलब x then y then constant. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन नंबर 4. ओके ये मैं रब कर देनी है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਤੇ क्लियर हो ही गया है ठीक है. Question number 4. Find the equation of line minus 3 1 1 and 5. Minus 3 1 1 and 5. This is question number 4. Equation of line in 2-point form. जेकर सानू 2 पॉइंट दिते होन ते इक्वेशन ऑफ लाइन दा फार्मूला है y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. That is साडे को 2 पॉइंट गिवन है सानू ठीक है. मैं रेड नाल रफ वर्क करांगी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ x1 y1 x2 y2 ठीक. This is y minus 1 y2 minus y1 over x2 minus or x minus x1. This is आप इक्वेशन लगा दी ना ये तो पता लग गया वैल्यूज y1 y2 minus y1 over x2 this. Now this is y minus 1 this is 4 1 plus 3 x plus 3 y minus 1 4 over 4 x plus 3. This and this will cancel y minus 1 x plus 3. Now this is y minus 1 x plus 3. This is x minus y plus 3 plus 1. This is x minus y plus 4 is equal to 0. This is the equation. जी बच्चे बच्चे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों फार्मूले दसते 1 पॉइंट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ y minus y1 ठीक है is equal to slope x minus x1 ਤੇ 2 पॉइंट्स ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ठीक है जी. Now question number 5 given slope minus 3 and x intercept is minus 3. ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ x intercept given है ठीक है if x intercept ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਸਿਰਫ x intercept किया है that is minus 3 y ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ओके. जे x कला इंटरसेप्ट दिता है तो दैट इज y is equal to 0. ओके ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ m ਆ ਗਿਆ -3 x1 is -3 y1 is 0. इक्वेशन क्या है y minus y1 slope x minus x1 y minus 0 -3 x minus -3. You get y is equal to minus 3x plus 3. This is y is equal to minus 3x minus 9. This is 3x plus y plus 9 is equal to 0. This is the equation. Y intercept ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ है x intercept ਦਾ नहीं. इस करके ਅਸੀਂ फार्मूला लगा देने हैं y minus y1 is equal to slope x minus x1. ठीक है. Now ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ y intercept given है ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ point given है. That's mean
indirectly 2 points are given. Okay, question number 6. Given point is 2, 7 and y-intercept is 3. 2, 7 and y-intercept is 3. Okay, that is A point is 2 and 7, B point y-intercept 3 है तो x की होएगा 0. Equation of line in 2 point form ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, that is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1 and x minus x1. ठीक है, फिर रेड नाल ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ठीक है, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, now y minus y1, y minus 7, y2 minus y1, 3 minus 7, x2 minus x1, 0 minus 2, x minus 2. This is y minus 7 minus 4 over minus 2, x minus 2. Okay, now this is y minus 7 minus 4 and minus 2, this and this cancel, x minus 2. Y minus 7, that is 2, x minus 2. This is y minus 7, 2x minus 4. ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ y ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, 7 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ. 2x minus 4 plus 7. Y is equal to 2x plus 3. This is the answer. Okay, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਤੇ y is equal to something ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ, ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ question number 6. Now go through for the question number 7. Question number 7. Line is y by 2 x minus p passes through the point minus 4 and 4. Passes from minus 4 and 4. ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਪਾਸਿਸ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਸਿਸ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਾਸ ਮੀਨ ਕਿ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ. ਓਕੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ point minus 4 and 4 lies on line. ठीक है, so y the value 4 by 2, x the value minus 4 minus p. This will cancel, we get 2. 2 is equal to minus 4 minus p. This is 2 plus 4 is equal to minus p. 6 is equal to minus p, which implies p is minus 6. This is the answer. That is 7th question. Now go through for the 8th. Given that the point is this, find the value of this. Again question हो है बच्चे, 8th question है. ठीक है, सानू ने क्या है, y over 2 is equal to 3x minus 6. Y over 2 is equal to 3x minus 6. Point A and 2A. A and 2A lies on it. Lies mean x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, y ਦੀ ਦੂਸਰੀ. That is 2a over 2. ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? a minus 6. This and this cancel. A is equal to 3a minus 6. This is a minus 3a is equal to minus 6. Minus 2a is equal to minus 6. A is equal to minus 6 over minus 2. This and this, this and this. That is a is equal to 2. This is ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹਨੇ find the value of a. ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 2 ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ 7th and 8th question. ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ point lies on it. ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਓਕੇ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਜੀ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, the graph of the equation y is equal to mx plus c passes through the point 1 4 minus 2 and minus 5. Question number 9, y is equal to mx plus c passes from points, दो पॉइंट होने सन पासिस क्या है 1 4 minus 2 and minus 5, 1 4 minus 2 and minus 5, ठीक है जी बेटा। पासिस क्या है तो सानू पता है लाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट 1 4 and minus 2 5 lies on line y is equal to mx plus c, ठीक है। y की जगह आएगा 4, that is 4 is equal to m into 1 plus c and minus 5 is equal to m into minus 2 plus c। ਅਸੀਂ x y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ 4 ਤੇ 1 -2 ਤੇ -5, ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। we get 4 is equal to m plus c and minus 5 is equal to minus 2m plus c। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 4 is equal to m plus c, equation is 1, minus 5 is equal to minus 2m plus c, that is second equation। मैं subtract कर लिया plus plus and minus, this and this will cancel, 9 is equal to 3m, okay। now 9 is equal to 3m, 9 over 3 is equal to m, this is 3, 3 is equal to m the value 3 आ गई from 1, 4 is equal to 3 plus c, 4 minus 3 is equal to c, 1 is equal to c, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਈ, m ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ c ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ m and c, these are the answers, m is 3 and c is 1, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। okay, now go through for the question number 10। जी, that is the equation of straight line 3x minus 3y minus 7 is equal to 0, find the gradient of the line। okay, question number 10, line is 3x minus 3y minus 7 is equal to 0। number 1 gradient मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, that is tan theta। okay, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ tan theta ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ if line is given, ठीक है, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲੋਪ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ we know, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ slope is equal to minus coefficient of x over coefficient of y, that is tan theta is equal to minus 3 over minus 3, tan theta is equal to minus 3 and minus 3, this will 1, that is tan theta is equal to 1, or tan theta is equal to 1 and that's mean tan 45, which implies theta is equal to 45 degree।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, that is gradient of the line. This is the gradient of the line. Number 2, what is the inclination? Inclination is 45. Third which पूछा हमने, y intercept of the line. जी बेटा, थर्ड पार्ट चोने क्या, y intercept of the line. ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ करना है y intercept of line. ठीक है, given सानू लाइन गिवन है 3x minus 3y minus 7 is equal to 0. 4y intercept, ਜਦੋਂ y ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ x ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0, x ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ. 0 minus 3y minus 7 is equal to 0. minus 3y is equal to 7, y is equal to minus 7 by 3. This is the y intercept. Okay ਜੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ question number 10. Now go through for the question number 11. जी बेटा, question number 11. That is, find the equation of line whose slope is minus 4 by 3 and passes through minus 3 and 4. Slope is minus 4 by 3 and passes from minus 3 and 4. Okay जी, सानू क्या इक्वेशन ऑफ लाइन लभनी, स्लोप दिती हुई ते पॉइंट, सिंगल पॉइंट दे विच तुहानू दस चुकी हां. इक्वेशन ऑफ लाइन in one point form, y minus y1 slope x minus x1. ठीक है, रेड पेन ना रफ वर्क. This is x1, this is y1. Okay, now y minus 4 slope is minus 4 by 3, x minus x1. Now this is 3, y minus 4 minus 4x plus 3. This is 3y minus 12 is equal to minus 4x minus 12. Okay. G. Now this is 3y minus 12 plus 4x plus 12 is equal to 0. This and this cancel. 3y plus 4x is equal to 0. और यू कैन से 4x x वाली टर्म पहला थोड़ा अच्छी लगती है क्योंकि क्वेश्चन दे विच हुंदा है ax plus by, इस करके मैं x अगे लिख दिता है. ठीक है, 4x plus 3y. जी बच्चे, हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर 12. बेटा ये याद रखना, जिहड़ा मैं रेड पेन नाल लिखदी हां ना, उहनूं समझना तुसीं अपने पेपर दे विच पेंसिल नाल लिखना ते उहनूं रब करके आना है. ठीक है, वो सिर्फ रफ वर्क शो करने वास्ते है कि तुहानूं कन्फ्यूजन ना क्रिएट होए. Now, question number 12. The coordinate of the point PQ are this: P2, 6, Q minus 3 and 5. P2, 6, Q minus 3 and 5. The gradient of PQ. Gradient का मीनिंग होता है स्लोप, tan थीटा भी कह सकते हो. जे सानू 2 पॉइंट गिवन है, असी कीता होया स्लोप इन 2 पॉइंट. ये सारे फार्मूले मैं पिछली एक्सरसाइज करा चुकी, जिन्होंने बच्चों ने नहीं किए वो लास्ट एक्सरसाइज देख सकते हो. स्लोप इन 2 पॉइंट, m is equal to y2 minus y1 x2 minus x1. ग्रेडियंट ਨੂੰ स्लोप भी कहते हैं. ठीक है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1. m is equal to y2. फिर I have to use the red pen. This is x1, y1, x2, y2. That is 5 minus 6 over minus 3 minus 2.
This is -1 and -5. M is equal to 1 by 5. This is, you can say gradient, you can say tan theta, you can say M. ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ gradient. ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ the equation of PQ. Equation of line in one point form. That is y minus y1 is equal to mx minus x1. That is y minus y1 is 6, slope is 1 by 5, x minus x1 is 2. This is 5y minus 30 is equal to x minus 2. ओके हूँ एक ही साइड लै जावांगे x minus 5y minus 2 plus 30 is equal to 0. x minus 5y plus 28 is equal to 0. This is the answer. ओके बच्चे ये साडा आंसर है जी. The coordinate of the point where PQ intersect the x-axis. ओके हुण असीं देखना है कि जिहड़ी साडी लाइन PQ है इंटरसेक्ट कित्थे कर रही है x-axis. Now third part, line intersect x-axis. So y is equal to 0. जे x-axis ते intersect कर रही तो y दी ते गल ही नहीं आएगी. y is 0. That is x minus 0 plus 28 is equal to 0. X plus 28 is equal to 0. X is equal to minus 28. Point is minus 28 and 0. At this point, it will be intersect at the x-axis where y is 0. Now go through for the question number 13. जी बेटा ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ. ਇਨ 1 point form y minus y1, equation of line is y minus y1 slope x minus x1, and in 2 point form y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. These are formulas. Question number 13. The coordinate of the point A and B are this. A is minus 3, 4, or B is question number 13. B is 2 and minus 1. This is first part. The equation of AB. 2 point form. Equation of line in 2 point form. Y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1. This is x1, y1, x2, y2. This is, find the equation of line. Now fill the value. Y minus 4 minus 1, 4 over 2 minus 3, x minus x1. Just y minus 4 minus 1 minus 4, 2 plus 3, x plus 3. Y minus 4 minus 5 over 5, x plus 3. This and this, y minus 4 minus x minus 3. Or this is equation of line AB. X y minus 4 plus x plus 3 is equal to 0. X plus y minus 1 is equal to 0. यानी कि x plus y is equal to 1. This is equation of line. The coordinate of the point where AB intersect at y-axis. Second part, line AB intersect at y-axis. So x is equal to 0. 0 plus y is equal to 1, y is equal to 1. And point is 0 and 1.
This is your 13 question. Okay. Now go through for the question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 करांगे ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ 4 ਜੇ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ tan ਥੀਟਾ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan ਥੀਟਾ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਤੇ ਜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ y2 y1 ਓਵਰ x2 x1 ठीक है बार बार फार्मूले रिवाइज करो ताकि लर्न हो जाए क्वेश्चन नंबर 14 द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 4y plus 12 line 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. It meets the x-axis at point A and y-axis at B. X-axis at A, y-axis at B. Now solution. According to question, line meet at x-axis, so y is equal to 0. 3x minus 0 plus 12 is equal to 0. 3x plus 12 is equal to 0. 3x minus 12 and x is equal to minus 12 by 3 or x is minus 4. A point is minus 4 and 0. Now it meets y-axis at B, so put x is equal to 0. 3 into 0 minus 4y plus 12 is equal to 0. Minus 4y plus 12 is equal to 0. Minus 4y is equal to minus 12. Minus 12 over minus 4. Y is equal to 3. This is B point is x0, y is 3. Now फर्स्ट पार्ट सी साडा A पॉइंट आ गया -40 और B पॉइंट आ गया 03. ठीक. Now length of AB, that is mod of AB, we have to apply distance formula. ठीक है. उन फिर वही चीज बचे distance formula, that is it is x1 y1 x2 y2. Okay. Distance formula, that is डिस्टेंस फार्मूला तो सारे आंदा ही होना है x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square square root. जिन्होंने पिछले चैप्टर्स नहीं किए यू हैव टू रिवाइज इट. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You get 0 plus 4 whole square 3 square. This is 16 plus 9, that is 25 and it is 5 units. Get it? This is the distance of A and B. Okay, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ. ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14. ਨਾਓ ਗੋ ਥਰੂ ਫॉर द ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15. ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ question number 15. A, B, C. A, B and C point are given. जी बेटा ट्रायंगल है. बच्चे मैनू तो आदत है कि जिन्ने भी सम्स होंगे है मैं तो डायग्राम जरूर बनानी हाँ तो रिकमेंड करांगी डायग्राम बनाओ इंप्रैशन अच्छा पैंदा. A is 3 5, B is 7 8. वैसे भी डायग्राम जरूरी है ज्योमेट्री 1 and -10. Now what they are saying, find the equation of the median through A. This is for the median, firstly we have to find the midpoint.
ओके, क्वेश्चन नंबर है साडा 50। सब तो पहला ਅਸੀਂ मिड पॉइंट ਲੱਭਾਂਗੇ। मिड पॉइंट of BC, you know very well the formula of the midpoint, that is x1 y1, this is x1, this is y1, this is x2 y2. Midpoint the formula x1 plus x2, that is 7 plus 1 upon 2, 8 plus minus 10 upon 2. This is 8 over 2, 8 minus 10 over 2. This is 8 over 2 cut करके 4, minus 2 over 2 cut करके 1. That is 4 minus 1. This is midpoint ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ D ਨੂੰ. This is D. This is D. Now, A point is 3 and 5. D point is 4 minus 1. Equation of line in 2-point form. Okay? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਬ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦਾ? y minus y1 is equal to y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਆ ਨਾ ਰੈਡ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਰਫ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ, this is x1 y1 x2 y2। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਲੱਭਣੀ ਇਨ 2-point ਫਾਰਮ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मीडियन AD is y minus y1, that is 5, y2 minus y1, minus 1 and minus 5, x2 minus x1, that is 3, x minus x1. This is y minus 5 minus 6 over 1, x minus 3. This is y minus 5 minus 6x plus 18. Now this is that is 6x plus y minus 5 minus 18 is equal to 0. 6x plus y minus 23 is equal to 0. This is the answer. This is the equation of line of the median. Clear है बच्चे? सानू ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। B ਤੇ C ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ, x1 plus x2 over 2, y1 plus y over 2. This is, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ x1 y1 x2 y2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। This is question number 15. Okay, now go through for the question number 16. जी बेटा, now question number 16. Okay, that is, find the equation of line whose slope is this and x-intercept is 6. Question number 16. Equation of line, slope is minus 5 by 6 and x-intercept is 6. X-intercept is 6, so y is equal to 0. Point is 6 and 0. M is equal to minus 5 by 6. Equation of line in 1-point form. Y minus y1 is equal to slope x minus x1. ठीक है, y minus y1, slope is minus 5 by 6, x minus x1. This is 6y is equal to minus 5x plus 30.
this is 5x plus 6y is equal to 30. This is okay. A सी साडा sum number 16. ठीक है जी. Now go through for the next question. The question is 17. Question number 17. Parallel to x plus 2y plus 3 is equal to 0. X plus 2y plus 3 is equal to 0. Question number 17. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. Slope is equal to minus coefficient of x over coefficient of y. That is m is equal to minus 1. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 2. Now, slope of line parallel to the given line. ਜਿਹੜੀ given line ਉਹਦੇ parallel ਜਿਹੜੀ slope ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? -1/2. Parallel ਦੀ ਜਿਹੜੀ slope ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ same ਹੁੰਦੀ ਹੈ. This is the first part. Second part ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x over 2 minus y by 3. x over 2 minus y by 3, 1 is equal to 0. ठीक है, फार्मूला ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. Slope is equal to minus coefficient of x ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1/2. ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. 1/2x plus minus 1/3y. Slope of x is 1/2. Coefficient x ਦਾ 1/2 और coefficient y ਦਾ -1/3. This and this cancel. You get 1/2, 3/1, 3/2. ਇਹ ਦੀ slope ਆ ਗਈ. ਤੇ parallel is same 3/2. Parallel ਚ slope same ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ question number 18 ਹੈ. 18 question ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ find the slope of a line which is perpendicular to x minus y by 2 plus 3 is equal to 0. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਪ ਲੱਭਾਂਗੇ. ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਈ ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ. x ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, y ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? -1/2y. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? that is 1 ਤੇ y ਦਾ -1/2. this and this cancel, you get 2. ਤੇ ਸਲੋਪ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? that is 2. ਓਕੇ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ. ਠੀਕ. ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ. now perpendicular to it is -1/2. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ. ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਲੋਪ AB ਦੀ ਸਲੋਪ m ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਫ AB ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ -1/m. ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ x over 3 minus 2y, x over 3 minus 2y equal to 4. ठीक. फिर ਅਸੀਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ. ਸਲੋਪ ਨੂੰ m ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y. ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ. 1/3 into 1/2. this is 1/6. और परपेंडिकुलर दी क्या आएगी? परपेंडिकुलर टू इट that is a 1/6 है तो आ जाएगी -6. ओके. this is the answer. क्लियर है बच्चे? ये है ਤੁਹਾਡਾ फार्मूलाज. ठीक है. this is the sum number 18. ओके जी. बेटे मैं 18 सम ਇਹਦੇ ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸੋ. ਠੀਕ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਾ. ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ.